Hi guys, welcome to RUSSIMPLITY. Today is Monday and you are probably a little bit busy, so let's get started with 3 new words. And the first word is вокруг. Вокруг. Вокруг is around. Around. And the examples. Она хотела бы путешествовать вокруг света. Она хотела бы путешествовать вокруг света. What means she would like to travel around the world. Она хотела бы, she would like. Она хотела бы, she would like. Путешествовать, to travel. Путешествовать, to travel. Around the world, вокруг света. Around the world, вокруг света. And one more example. Слишком много людей вокруг меня. Слишком много людей вокруг меня. What means? It's too many people around me. Слишком много людей. It's too many people. Слишком много людей. Слишком много людей. It's too many people. Вокруг меня. Вокруг меня. Around me. One more word for today is the word nос. Nose. Nose is a nose. A nose. The examples. Я укушу тебя за нос. Я укушу тебя за нос. What means I will bite your nose. I will bite your nose. Я укушу тебя за нос. У тебя длинный нос. You remember we already have learned the word long. Длинный. If you don't remember it, I will leave video here. So, у тебя длинный нос. Your nose is long. У тебя длинный нос. Your nose is long. And the last word for today is the word пить. Пить. Пить is to drink. To drink. Пить. Я надеюсь, что ты не слишком много пьешь. Я надеюсь, что ты не слишком много пьешь. I hope. Я надеюсь. I hope. Я надеюсь, что ты не слишком много пьешь. You don't drink too much. Я надеюсь, что ты не слишком много пьешь. Пьешь. Давай пить кофе. Давай пить кофе. Let's drink a coffee. Давай пить кофе. Let's drink a coffee. Давай пить кофе. Let's drink a coffee. Давай пить кофе. So, thank you for watching RUSSIMPLITY. I'm always happy to see you here. Bye bye. See you tomorrow.